Աղեբեկյանին կազմակերպչական հարցերով զբաղվելու համար, որոնք շատ դժվար են, եւ իհարկե Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի անձնակազմին աջակցելու համար։ Նաեւ այսօրվա մեր բանախոսներին կուզենայի ներկայացնել Անետ Գուդսայդ եւ Թալին Պրատ, որոնք կներկայացնեն հայերեն երևի մեր թարգմանիչը կներկայացնի թեման, հա, հայերեն լեզվով, որպեսզի ես չսխալվեմ թարգմանի հարցում։ Իմ ձայնը լսվում է, բարև ձեզ։ Այո, խնդրում ենք ձեր ուղղակի միկրոֆոնները անջատել։ Այսքանը, ես էլ չեմ երկարացնում։ Նարինե ջան, դուք կուզեք ինչ-որ ասել։ Բարև բոլորին, ես Նարինե Խմչյանն եմ։ Մեզի պիտի շատ ներեք, մենք հայերեն կարող ենք խոսենք, բայց ընդհանրապես մեր ակադեմիկ լեզուն հայերենով շատ ուժեղ չի։ Բավականին հուզված ենք, ուրախ ենք, որ կարող ենք ձեր թիկունքը լինենք։ Եվ այստեղ ենք ձեր համար, ուրախ եմ այս collaboration-ի համար։ Եվ հույս ունեմ տարիների ընթացքին ավելի ուժեղացնենք մեր կապը ձեր հետ։ Խոսքը տանք մեր բանախոսներին, արդեն կարծում եմ։ Խնդրեմ, Անետ, Թալին։ Okay, so yes, ուրեմն պիտի անգլերենով խոսեմ եւ մեր թարգմանիչը Հասմիկը կթարգմանի մեզ համար, okay? I'm Annette Goodside. I'm a school psychologist դպրոցի հոգեբան and behavior supervisor. Եվ նաև վարքի վերահսկման ղեկավար եմ։ I have, over the years, I have received certification in school neuropsychology. Եվ տարիների ընթացքում ես ստացել եմ տարբեր որակավորումներ, որոնցից մեկն էլ դպրոցական նյարդահոգեբանության վկայագիր է։ The training has helped me understand the connection between brain and behavior. Այդ վերապատրաստումն օգնել է, որ խորությամբ հասկանամ ուղեղի եւ վարքի դրսևորման միջև եղած կապը and how students learn in general. Եվ ինչպես են երեխաները ընդհանրապես սովորում։ I've also received additional training in the area of social thinking. Ինչպես նաև ստացել եմ հատուկ լրացուցիչ դասընթաց սոցիալական մտածողության ոլորտում, which is a methodology for understanding how the social world works. Որը սոցիալական աշխարհը հասկանալու մեթոդիկա է։ And how to teach specific skills to kids so that they know how to interact with each other and do it appropriately. Եվ որի նպատակն է անհատներին, երեխաներին զինել հատուկ հմտություններով, որոնք անհրաժեշտ են միմյանց հետ շփվելու, հույզերն ու վարքագիծը կառավարելու համար։ And how to regulate their emotions and their behaviors. Այո, ինչպես կառավարեն իրենց վարքը, հույզերը եւ պատշաճ շփում ունենան։ So since there is a lot of information in this presentation, we have divided it into two parts, as you know. Եվ քանի որ մենք բավականին շատ բան ունենք ներկայացնելու, որոշել ենք այն ներկայացնել երկու մասով։ I will present the first part, and there will be times that Tallene may also share, but for the most part, I will be presenting this first part. Եվ առաջին հատվածը հիմնականում ես կներկայացնեմ, բայց միևնույն ժամանակ Թալինը կմասնակցի երբեմն, բայց հիմնական գործը այսօր ես եմ կատարելու։ We will stop at the behavioral strategy. We will stop at the slide that says behavioral strategies, and then we will then have that presented on Thursday your time. Այսօր կանգ առնենք վարքագծային ռազմավարություն սլայդի վրա, որից հետո որը ձեզ կներկայացնի 5 շաբթի օրը Թալինը, դա եւ հաջորդող սլայդերը։
I will screen share the Armenian PowerPoint with you, Եվ ես այս պահին ձեզ կներկայացնեմ հայերեն լեզվով թարգմանված PowerPoint-ը, but we'll present it in English and it will be translated into Armenian. Բայց ես կներկայացնեմ խոսքս անգլերեն լեզվով, որը կթարգմանվի հայերեն. Okay, and just so that I'm clear, in the interest of time, I will be talking about the highlights from each slide. I will not be reading it because then it'll take too long for us to get through the material. Եվ զուտ նրա համար, որ ժամանակի առումով սահմանափակություններ կան, ես կկենտրոնանամ հիմնական կետերի վրա, ոչ թե ամբողջությամբ կներկայացնեմ յուրաքանչյուր սլայդը. Okay. So the topics that we're going to be covering today is we're going to talk about autism. Այսօրվա լուսաբանվող թեմաներն են աուտիզմի ընդհանուր նկարագիրը. Anxiety. We're going to talk about how what the typical experiences of children are during wartime. Եվ այսօր խոսելու ենք տագնապի անհանգստության մասին, նաև պատերազմական ժամանակաշրջանում երեխային բնորոշ փորձառությունների մասին. Some of the reactions that children may have to war. Կխոսենք նաև այն արձագանքների մասին, որոնք սովորաբար երեխաները տալիս են պատերազմի ընթացքում. We're going to talk about social, emotional, and behavioral reactions to war, but we're going to do that by age. Եվ կխոսենք սոցիալ հուզական արձագանքների մասին պատերազմի նկատմամբ, բայց դա խոսելու ենք ելնելով նրանց տարիքից. There are going to be some suggestions, so tips for teachers. Որոշ առաջարկներ կանենք ուսուցիչների համար. We're going to talk about how to intervene when kids with autism and other special needs kids are in crisis. Եվ ուզում ենք նաև առաջարկել ճգնաժամային միջամտություն, աուտիզմ եւ այլ հատուկ կարիքներ ունեցող աշակերտների համար. And then so those are the slides that we're going to cover, the topics we're going to cover today. Սրանք այն թեմաներն են, որոնց մասին խոսելու ենք այսօր. And then on Thursday, we'll talk about behavioral strategies and visual samples. Հինգշաբթի օրը կկենտրոնանանք վարքագծային ռազմավարության եւ ակնադիտական վիզուալ նմուշների վրա. So there will be a lot of visuals. We're going to talk about strategies, specific strategies that can be implemented right away. Կներկայացնենք բազմաթիվ տարբեր վիզուալներ եւ տարբեր ռազմավարական տեխնիկաներ, որոնք անմիջապես կարող եք կիրառել ձեր աշակերտների հետ աշխատելիս. So before we start, something important to keep in mind is that Tallinn and I have received our credentials in the United States, and the information. Մինչև շարունակել ուզում եմ ասել, որ ես եւ Թալինը մեր որակավորումը ստացել ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում. And the information we're going to share today is based on our knowledge and expertise, which may be different from the methods that are used in Armenia. Եվ այն ամենը ինչ կիսելու ենք ձեր հետ հիմնված է մեր գիտելիքների եւ փորձառության վրա, որոնք կարող են տարբերվել Հայաստանում կիրառվող մեթոդներից եւ մոտեցումներից. So please use the information as you see fit and according to the guidelines and the laws and the rules of Armenia. Եվ խնդրում եմ, որպեսզի այդ ամենը օգտագործեք ելնելով Հայաստանի կարիքներից եւ օրենքներից. Okay, a little bit about autism. Autism spectrum disorder is a lifelong disability. Մի քիչ ուզում եմ խոսել աուտիզմի մասին, աուտիզմի սպեկտրի խանգարումը կյանքի ընթացքում զարգացման հաշմանդամություն է. It interferes with the normal development of the brain.
in several areas. Եվ այն միջամտում է ուղեղի բնականոն զարգացմանը մի քանի կտրվածքով. So for example, specifically in the areas of reasoning, Հատկապես տրամաբանության ոլորտն է ախտահարվում, social interaction, շփման սոցիալական հմտությունների ոլորտը and communication skills. եւ հաղորդակցության կարողությունները, ձեռքերը. There are other symptoms that are associated with autism. Կան նաեւ այլ ախտանշաններ աուտիզմի հետ կապված, and those are restricted repetitive behaviors. եւ դրանք սահմանափակ կրկնվող գործողություններն են, սահմանափակ կրկնվող վարքագիծը. As well as interests and activities. Ինչպես նաև հետաքրքրությունները լինում են սահմանափակ եւ կրկնվող. So we know that typically autism appears within the first 3 years of life. Եվ ընդհանրապես ախտանիշները ի հայտ են գալիս կյանքի առաջին 3 տարիներին. And most often the diagnosis it's diagnosed by around the age of 2. Եվ ախտորոշումն առավել հաճախ լինում է 2 տարեկան հասակում. Autism is a spectrum. Աուտիզմը սպեկտրի խանգարում է, which means that kids can have autism that are on the mild end of the spectrum. Որ նշանակում է ախտանիշներն ու առանձնահատկությունները կարող են լինել մեղմ until severe. Կամ ծանր. And some kids with autism are able to take care of themselves and do through their daily living. Եվ աուտիզմ ունեցող որոշ մարդիկ կարող են առօրյա կյանքում նորմալ գործել եւ ապրել առանց դժվարության. And some need a lot of help in a lot of areas. Իսկ մյուսներին շատ ավելի մեծ օգնություն է անհրաժեշտ տարբեր ոլորտներում. So we're going to talk about the social skills and social interaction. Մենք խոսենք սոցիալական հմտությունների եւ համագործակցության մասին, շփման մասին. This is one of the areas that's impacted. Դա ուրեմն ամենակարևոր ոլորտներից մեկն է. And so what we know is that kids with autism avoid eye contact. Մենք գիտենք, որ աուտիզմ ունեցող երեխաները խուսափում են խոսակցի աչքերին նայելուց. And sometimes they're able to look at the person, but they're not understanding what they're looking for. Եվ հաճախ լինում է այնպես, որ թեև նրանք նայում են խոսակցի աչքերին, բայց կարծես թե կապը չկա, չեն հասկանում թե ինչի մասին է խոսքը գնում. They prefer to play alone. Նրանք նախընտրում են մենակ խաղալ. And they also avoid or resist physical touch. Ինչպես նաև խուսափում կամ դիմադրում են ֆիզիկական շփմանը. Sometimes a very light touch can startle them and they can become very upset. Եվ ամենաթեթև հպումը ֆիզիկական կարող է նրանց շատ բարկացնել. And I have noticed in some of the kids that I've worked with that they're able to touch you, and if you tell them beforehand that I'm going to touch your shoulder or I'm going to touch your arm, they're okay with it most of the time. Եվ մի բան եմ նկատել, որ երբեմն երեխաները, աուտիզմ ունեցող երեխաները դիպչում են ինձ, եւ եթե ես նրանց ասում եմ ես հիմա դիպչելու եմ քոսին, նրանց համար դա օքեյ է, որովհետեւ արդեն կանխատեսում են թե ինչ է կատարվելու. So if it's predicted, if they know what's coming, they can regulate their emotions.
Ինչպես ասացի, քանի որ արդեն կանխատեսելի է, քանի որ սպասում են թե ինչ է կատարվելու, իրենք կարողանում են նախորդ կառավարել իրենց զգացմունքային արձագանքը։ But if it's done suddenly and they're not expecting it, that can really upset them. Բայց եթե դա կատարվում է հանկարծակի եւ իրենք բոլորովին չէին սպասում, դրանից կարող են շատ անհանգստանալ, բարկանալ։ The other core difficulties that they have, one is difficulty participating in cooperative groups, cooperative plays. Եվ նրանց խնդիրներից մեկն այն է, որ չեն կարողանում ընդգրկվել այն խաղերի մեջ, որոնք համագործակցություն են պահանջում։ And you will often see kids on the spectrum in the classrooms have a hard time working with a partner or in a group setting on an assignment. Եվ շատ հաճախ դասարանում, երբ որ առաջադրանք է տրվում, աուտիզմ ունեցող երեխաները դժվարանում են խմբի հետ աշխատել կամ ընկերոջ հետ աշխատել։ And they may get into a conflict with them. Եվ դա կոնֆլիկտի առիթ կարող է դառնալ աուտիզմ ունեցող երեխաների համար։ One of the really main and core problems for them is that they have a hard time understanding other people's thinking and thoughts and feelings. Դրա ուրեմն պատճառներից մեկն այն է, որ իրենց համար շատ դժվար է հասկանալ դիմացինի մտքերը, ինչպես նաև թե դիմացինը ինչ է զգում։ So they may misunderstand someone's let's say remark. Կարող են սխալ հասկանալ դիմացինի ակնարկը։ And they may get upset. They may say something that is going to be taken as rude. Եվ դա կարող է, այդ ակնարկը կարող է վրդովեցնել նրանց եւ նրանք կոպիտ պատասխան տան։ A lot of times they have a hard time understanding how to tactfully explain their thoughts or advocate for themselves. Շատ հաճախ իրենց համար դժվար է իրենց մտքերը արտահայտելը եւ իրենք չեն կարող իրենց փաստաբանը լինել, այսպես ասած, որովհետեւ իրենք չեն կարողանում ճշգրիտ դիվանագիտորեն ներկայացնել իրենց մտքերը։ And that takes me to the communication slide where one of the things that we often see with kids with autism is that they have a hard time, or their language, there may be delays in their language skills, developing their language skills. Եվ ուրեմն հիմա այլ անդրադառնանք ուրեմն խոսելուն եւ աուտիզմ ունեցող երեխաներից շատերը ուշ են խոսում կամ ընդհանրապես խոսքի զարգացում չեն ունենում։ And also non-verbal communication is an area of deficit for them. Եվ անգամ ոչ խոսքային հաղորդակցությունը դրանց համար կարող է խնդիր լինի, դժվարություն առաջացնել։ You may notice that they repeat words and phrases and sometimes sentences instead of answering. Շատ hաճախ նրանք կրկնում են բառեր, պատասխաններ, նախադասություններ եւ կոնկրետ պատասխան չեն տալիս դիմացինին։ And sometimes when they talk, you notice that they talk in a flat tone of voice. There's not a lot of fluctuation in their voice. Եվ երբ շատ հաճախ խոսում են անելևեջ, ռոբոտի նման, or they can their tone of voice could be like high-pitched. Կամ հակառակը բարձր տոնայնությամբ։ There are unusual interests and behaviors that we often see. So, for example, as far as
playing with toys, you will notice that little kids don't play with toys appropriately. Եվ խաղալիքների հետ նրանք չեն խաղում այնպես ինչպես մյուս երեխաները։ They may line up the toys in an organized manner. Նրանք կարող է այդ խաղալիքները գեղեցիկ շարեն, կազմակերպված ձևով, but not really play, engage in pretend play. բայց ըստ էության չխաղալ դրանցով։ They also, let's see, if there are any changes that they're not expecting, any changes in the routine, that also upsets them. Նրանք խիստ անհանգստանում են աննշան փոփոխություններից, օրվա ռեժիմը եթե մի քիչ խախտվում է, դա կարող է խիստ վրդովեցնել աուտիզմ ունեցող երեխաներին։ So you may notice that they, insist on keeping things the same routine. Same way of doing. Իրադարձությունները նույն հաջորդականությամբ տեղի ունենան։ So they seek predictability. They want things to be predictable. Նրանք ուզում են, որ իրերը եւ երևույթները լինեն կանխատեսելի։ There are other behaviors that they may engage in, for example, hand flapping. Շատ հաճախ երեխաները անընդհատ այսպես ձեռքերով թափահարում են ձեռքերը, and you may see them rocking back and forth in their հետո chair. առաջ են գնում, իրենց մարմինը հետո առաջ են տանում աթոռին նստած ժամանակ, Or they may spin their body. կամ կարող են իրենց շուրջը պտտվել։ Other symptoms can be, you might have seen kids who are very active physically. They're just not able to sit still. Աուտիզմ ունեցող երեխաներից ոմանք գերակտիվ են, չեն կարող հանգիստ նստել, And they act without thinking. եւ շատ հաճախ առանց մտածելու են գործում, Which also gets them in a lot of trouble. որը իհարկե մեծ խնդիրների առաջ է նրանց կանգնեցնում։ Their attention span is short. Նրանց ուշադրության տևողությունը շատ կարճ է, And they can also get distracted easily. եւ շատ հաճախ նրանք շեղվում են։ So these are things that they don't have any control over. Այս ամենը ցավոք սրտի նրանցից կախված չէ։ So it depends on all the strategies that we're going to talk about, how we would approach and what we would do to help support them instead of punish them. Եվ մեր նպատակն է ներկայացնել ռազմավարություն, որով կարողանանք օգնել նրանց պատժելու փոխարեն։ Aggression is another tendency that they may have. Նրանք կարող են նաև շատ ագրեսիվ լինեն։ They can be aggressive towards their friends. Կարող են Or ագրեսիվ adults. լինել իրենց ընկերների կամ մեծահասակների հանդեպ, Or themselves. կամ հենց իրենց հանդեպ։ So you may have seen them hitting their head, with their brunskov, their Բռունցքով կարող է խփեն իրենց գլխին, or they can hit their head to the wall or the table or the floor. կամ իրենց գլուխը խփեն պատին, հատակին, սեղանին, And they can also pinch and spit and bite. եւ նրանք կարող են կսմթել, կծել, թքել ուրիշների վրա։ Other symptoms could be lack of fear or more fear than expected. Այլ ախտանիշների օրինակներ են վախի պակաս կամ սպասվածից ավելի վախի առկայությունը։ So we may see them running into the street without looking
both ways to see if there's a car coming. Go ahead. Եվ նրանք կարող են պարզապես գնալ երթևեկության դեմ հանդիման, առանց ստուգել արդյոք մեքենաներ են գալիս թե ոչ։ They may climb furniture without the fear of they're gonna fall. Նրանք կարող են մագլցեն կահույքի վրա, առանց մտածելու, որ կարող են ընկնեն։ Other unusual reactions can include ways that they respond to sound. Նաև շատ տարօրինակ է նրանց արձագանքը ձայներին, Smell, հոտին, look or feel, and առարկաների տեսքին, ինչպես նաև այն զգացողությանը, որ ունենում են այդ առարկաների շոշափման ժամանակ։ And that takes me to the next slide, which is sensory problems. Եվ ահա խոսելու ենք հենց զգայական խնդիրների մասին, որոնք ուղեկցում են աուտիզմ ունեցող երեխաներին։ Some of the examples that I can think of for sensory problems could be that, if a child at home hears the vacuum, mom is vacuuming, dad is vacuuming, and they hear it, they may feel like it's really loud and they may cover their ears. Օրինակներից մեկը մայրիկը տանը օգտագործում է փոշեկուլ, հատակը փոշեկուլով սրբում է եւ երեխան աղմուկից կարող է ծածկել ականջները։ There are other examples that I can mention. For example, a sudden storm, like if it's lightning and they're not expecting, that can frighten them. Այլ օրինակներ կարող են բերել օրինակ կայծակը, փոթորիկը, այդպիսի բաները շատ են վախեցնում աուտիզմ ունեցող երեխաներին։ I'm just going to chime in really quickly, if you don't mind. One of the very common ones that happens with a lot of children is socks. They have trouble with socks and the stitching at the top of socks. So Ուրեմն մեկ այլ խնդիր, որ շատ հատկանշական է աուտիզմ ունեցող երեխաներին, իրենց գուլպաների կարերը իրենց անհանգստացնում են, հատկապես վերևի վերնամասի այդ ռեզինի հատվածը շատ է անհանգստացնում իրենց։ Yeah, clothing. And that's something that almost every child has to wear socks, especially in Hayastan in winter. They have to wear socks. So something to keep in mind. Yeah, even thank you, Talin. Even the labels of their shirt may bother. Ակամ նրանց շապիկների պիտակները անհանգստացնում են իրենց։ So do we have any questions? It's a good place to pause. Are there any questions? I don't think we have any right now. Okay. Okay, so let's go to anxiety. Let's talk about anxiety. Խոսենք մի քիչ տագնապի, անհանգստության մասին։ Research is limited in how kids with autism experience anxiety. Եղած հետազոտությունները սահմանափակ են, կապված այն բանի հետ, թե ինչպես են աուտիզմ ունեցող անձինք տագնապ ապրում։ However, we do know that kids with autism do experience anxiety. Բայց գիտենք, որ աուտիզմ ունեցող երեխաները անհանգստություն տագնապ շատ են ապրում։ So based on the Anxiety and Depression Association of America, 40%. Go ahead. Go ahead, sorry. 40% of young people with autism do experience elevated levels of autism. Այո, ըստ Ամերիկայի տագնապի եւ դեպրեսիայի ասոցիացիայի, աուտիզմ ունեցող երիտասարդների 40%-ը
ունի կլինիկական բարձր մակարդակի հասնող տագնապ։ And they can be different types of anxiety. They can be social anxiety, Եվ տագնապի separation anxiety. Տագնապի անհանգստության տեսակները տարբեր կարող են լինել։ Որոշները հասարակության մեջ են տագնապում, որոշները տագնապում են, երբ պետք է ինչ-որ մեկից բաժանվեն։ And also what's common is obsessive compulsive disorders. Եվ նաև մեկ այլ խանգարում, որը շատ տարածված է, սևեռուն մտքերի եւ գործողությունների խանգարումն է։ OCD. And you know, a lot of times we notice that is my internet not working? A lot of times we notice that unpredictable and unpredictable situations and changes in the routine elevate their anxiety. Եվ հաճախ նկատում ենք, որ եթե որևէ բան չի նախատեսվում, անկանխատեսելի է կամ իրենց ռեժիմը փոխվում է, դա բարձրացնում է տագնապի անհագստության աստիճանը։ And one of the ways that we notice a child's anxiety rising is if they start to engage in stereotypic behaviors. Եվ ինչից ենք զգում, որովհետև երբ որ նրանց անհանգստության տագնապի մակարդակը բարձրանում է, արդեն ստերեոտիպիկ վարքն է աճում։ Yeah, and aggression may also start to appear. Եվ ինչպես դա ուղեկցվում է շատ հաճախ ագրեսիայով։ The next slide talks about, or there's a list of other disabilities. Նաև խոսելու ենք այլ խանգարումների, հաշմանդամության տեսակների մասին։ And what I want to mention here is that after a traumatic event, Go ahead. Եվ այստեղ ուզում եմ նշել, որ տրավմատիկ դեպքերից հետո more intervention may be needed. Ավելի շատ միջամտություն կպահանջվի։ So we're going to, you know, what I want to mention is that I want you to keep in mind that there are commonalities in the way, you know, kids, whether they have disabilities or not, respond to traumatic events. Ուզում եմ նշել այն հանգամանքը, որ անկախ հաշմանդամության տեսակից մարդկանց տրավմատիկ դեպքերի արձագանքման ձևերի մեջ կան ընդհանրություններ եւ ուրեմն այդ ընդհանրությունները կան նաեւ այն մարդկանց մեջ, ովքեր որոշակի հաշմանդամություն կամ խանգարումներ չունեն։ And the difference is that there are several factors that affect the way kids respond to traumatic events. Տարբերությունները պայմանավորված են մի շարք գործոններով, որոնցով ուրեմն մի շարք գործոններով պայմանավորված է երեխաների արձագանքը տրավմատիկ իրադարձություններին։ So for example, it's important to know a child's level of thinking and reasoning skills. Շատ կարևոր է իմանալ երեխայի մտածելու եւ կրկրադատելու կարողությունների աստիճանի մակարդակի մասին and consider their age and developmental level. Ինչպես նաեւ հաշվի առնել նրանց տարիքը եւ զարգացման մակարդակները. Past experiences with trauma. Անցյալի փորձառությունները, տրավմատիկ դեպքերը. How resilient they are. Թե ինչքան համար եւ դիմադրողականություն ունեն նրանք and also their support system. Ինչպես նաեւ նրանց սատարման համակարգը. Okay. So we're going to
So I just want to check to see if there are any questions, any thoughts so far. Կան արդյոք որոշ հարցեր մինչև հիմա? Or any thoughts, or anyone who has had experience with a child with autism? Կամ եթե հարցեր չունեք, որևէ բան կուզեք կիսել ձեր փորձառությունից, եթե շփվել եք աուտիզմ ունեցող երեխաների հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ինքս աշխատում եմ Շիրակի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցման կենտրոնում որպես հոգեբան, եւ ձեր ասած աուտիզմով երեխաների հետ շփում ունենք, դե մեր գործառույթը տարբեր դպրոցներում աջակցության եւ գնահատման գործընթաց իրականացնելն է։ Ձեր ասած ախտանիշների հետ առնչվել ենք, ունեցել ենք շփում, չնայած շատ դժվարությամբ են նրանք շփում հաստատել, ինչպես նաեւ մյուս բոլոր ախտանիշները, որոնք նշեցիք, եւ շատ շնորհակալ ենք, նաեւ կային բաներ, որոնք ձեզանից նորություններ եւ նոր իմացանք։ Իսկանը։ Անե ջան, թարգմանության կարիք ունես, թե հասկացա։ Չէ, հասկացի։ Thank you. Շնորհակալ եմ։ Ինձ օգնում է, որ իմանամ եթե նորություն տեղեկություններ եմ տալի ձեզի, թե բոլորը արդեն դուք ծանոթ եք եւ իմանում եք, so ինձ շատ օգնա, merci։ Իսկ ես կարող եմ հարց ուղղել։ Այո, համեցեք։ Այստեղ նշեցիք թքելու հետ կապված ու ունենք այդպիսի փորձ, որ երեխան սկսել է թքել, այս դեպքում պետք է ծնողը անհանգստանա, թե դա նորմալ բնույթ է եւ կհարցվի կլուծվի այդ խնդիրը թքելու հետ կապված։ Կարծում եմ հասկացամ, բայց հասմի, can you just I want to make sure I understand. They have a case, so the child is spitting, so they want to know, is it normal or the parents should be concerned? But I don't know whether other symptoms are present. And is this a typically developing student? Normal զարգացող երեխա է, թե նա արդեն ունի աուտիզմի։ Թե ունի երկկողմանի խլություն, նաև աուտիզմի սիմպտոմներ։ Ունի նաև աուտիզմի դիագնոզ։ Ահա. Okay, so he has hearing problems and he has diagnosis of autism. Oh, okay. And Kani Tarikana, how old is he? 8. 8. Okay. So Imanumek Tekela Antarabes Gapuni Inchka Umina Tukum Yev Inchkana Tukum Yev what the circumstances are. Նաև հանգամանքները կապ ունեն։ Ինքը կարող է նայել հայլու մեջ, ու այդպես հատքել հայլուն կամ մարդկանց։ Yeah, Tali. I just want to say, անգլերենով եմ ասելու, որ ավելի արագ կարողանամ խոսել, but it has to do also with what's the purpose of the spitting. What's the reason why they're spitting, and that's something that we're going to talk about more down the line, about how to figure out why they're spitting and how to address the why they're spitting. Ահա, ուրեմն շատ կարևոր է նախ եւ առաջ հասկանալ, թե երեխան ինչ նպատակով է եւ ինչու է թքում, որն է պատճառը։ Ուրեմն սա այն հարցերից մեկն է, որին մենք կփորձենք պատասխանել այս ընթացքում, ոչ միայն այսօր, այլ սա մեր նպատակներից մեկն է, որպեսզի ճիշտ մատնացույց անենք արարքի գործողության պատճառը։ But this was a good question. Thank you for asking that. Thank you very much. And what I also would add is that we want to also think about how other adults and kids react
to him when he does spit, because that can reinforce the behavior and he can do it again and again and again. Ահա, մեկ այլ կարևոր հանգամանք է, թե նրան շրջապատող մեծահասակները եւ երեխաները ինչպես են արձագանքում թքելուն եւ կարող է նրանց արձագանքը հակառակը կարծես նրան խրախուսի, ուրեմն դա էլ պետք է ուսումնասիրվի. So that's something also that we are going to talk about in the next presentation. Դրա մասին հաջորդ ուրեմն ներկայացման ժամանակ կխոսենք անպայման. Thank you. You're welcome. Okay, so we're going to go back to the next. Let's continue. Anna, before you continue, can I just remind everyone of one thing? I see questions in the chat. We will answer all the questions in the chat, if not today, through emails. So please, if we don't get to your question, just remember that we will get to answer every single question that's in the chat. Ուրեմն չաթում տրված բոլոր հարցերի պատասխանները կտանք անպայման, եթե ոչ այսօր, ապա այսօրվա հանդիպումից հետո կնայենք եւ անգամ email-ներով կկապնվենք, որպեսզի ձեր հարցերի պատասխանները ստանաք. So let's talk about some of the relevant information to our current situation. And let's figure out how to help kids and arm adults with information and strategies so that you can support all kids. Եվ հիմա ուրեմն անդրադառնանք Հայաստանի ներկայիս իրավիճակին եւ խոսենք, թե ինչպես կարող են մեծերը օգնել այս հանգամանքներում երեխաներին. I have some information here about, how most typical, how children who face war during wartime, what are some of the experiences that they may be experiencing? What are some things that they may be experiencing? Եվ այստեղ ուրեմն ուզում եմ խոսել պատերազմական շրջանին բնորոշ իրողությունների փորձառությունների մասին, որոնց հետ բախվում են երեխաները. So death of a parent or someone that that is close to them. Ուրեմն կարող է այդ ընթացքում ծնողը մահանա կամ մահանա մեկ այլ անձ, որի հետ երեխան կապված է, մտերիմ մեկ անձ. Actually experiencing the battle, seeing things related to war and the fighting that's going on. Կարող է հենց պատերազմական գործողությունների անմիջական վայրում լինի եւ ականատես լինի այդ գործողություններին. Having to leave their home and what's familiar to them and going somewhere that's unfamiliar. Եվ մեկ այլ բան այն է, որ այդ ամենը հետևում իրենց տունը պետք է թողնեն եւ գնան տեղափոխվեն մեկ ուրիշ վայր, որը բոլորովին անծանոթ է. Having to separate from caregivers. Կարող են նաեւ բաժանվել խնամակալներից. And not knowing how long and whether they will see them or not. Եվ չգիտեն ինչքան ժամանակով եւ արդյոք կտեսնվեն թե ոչ. And as I mentioned, witnessing violence or brutality or being a victim. Եվ կարող են ուրեմն տարբեր տեսակի բռնություններ տեսնել, դառնալ զոհեր անմիջական. So other typical experiences that children face could be that they may become physically injured themselves. Կարող են երեխաները հենց պատերազմի ժամանակ իրենք ֆիզիկապես վնասվեն. And or having to join the fight. Կարող են անգամ մասնակցել գործողություններին. And also experiencing and facing poverty. Ինչպես նաև աղքատության առջև կանգնել. Some of the possible
Okay, ճիշտ եղա։ Okay, so possible social emotional reactions of children to war. Let's talk about that. Հիմա խոսենք երեխաների հնարավոր սոցիալ հուզական արձագանքների մասին պատերազմի հանդեպ։ So we need to consider a few things. Նկատի առնենք մի քանի կետեր։ For example, age of the children related to... Yeah, go ahead. Պետք է հաշվի առնենք երեխաների տարիքը, so that we can kind of have an understanding of what their understanding is of war. Ահա, պետք է հաշվի առնենք երեխաների տարիքը, որպեսզի հասկանանք, թե որքանով են ըմբռնում երեխաները պատերազմը։ We also have to keep in mind their previous experiences related to war. Պետք է նաև հաշվի առնել, թե նախկինում ինչ փորձառություններ ունեն պատերազմի հետ կապված։ And what can help us figure this out is if we can have them rank in terms of least to most stressful or upsetting situation that they have seen or have experienced. Եվ ուրեմն ինչը կօգնի, որ նրանց խնդրենք սանդղակի վրա, նվազագույնից առավելագույն սթրեսի սանդղակի վրա մատնացույց անեն, թե իրադարձությունները եւ նախկին փորձառությունները որ կետում են։ Because children react differently to stressful situations. Այո, երեխաները ստրեսային իրավիճակներին տարբեր ձևով են արձագանքում։ Տարբեր երեխաներ տարբեր արձագանք են տալիս։ And so it's important that we find out if they view their experience to be really traumatic for them and not assume that it is traumatic. Կարող է պետք է պարզապես ճշտել, թե արդյոք նրանք դա որպես տրավմատիկ իրողություն են անցալում, թե մեր ենթադրությունն է այն, նրանց անցալումը կարող է տարբերվել։ This is especially important because we don't want to overshare or assume things and then start talking about things that may not help them and may make them anxious. Եվ շատ կարևոր է, որովհետև չենք ուզում նրանց ներարկել մեր վախերը, ուզում ենք փորձել ոչ թե հակառակը անել։ One of the ways, some of the possible other possible social emotional reactions of children is that we can find out when their behavior changed. So let me say this again. Let me say it over because it didn't come out right. To find out, one of the ways to find out how traumatic an experience has been for a student or a child is to kind of figure out when their behavior changed. Որպեսզի հասկանանք, թե երեխայի համար որքան տրավմատիկ է պատերազմը կամ տվյալ իրադարձությունը, պետք է հաշվի առնել, թե երբ է երեխայի վարքը փոխվել։ With younger children, we can find out the source of distress by noticing when the problem behavior started. Փոքր երեխաների հետ մենք կարող ենք դա նկատել պրոբլեմատիկ վարքի ծագելուն, երբ որ պրոբլեմատիկ վարք է ծագում, արդեն հասկանում ենք, որ երեխան ստրեսի մեջ է, տրավմայի մեջ է։ But with older kids, you can ask them, they can talk to you about it. It's much easier to find out what's going on and what they're experiencing with older kids. Ավելի մեծ երեխաների հետ ավելի հեշտ է այդ մասին խոսելը, քանի որ կարելի է հարցեր տալ եւ հասկանալ, թե ինչ են կոնկրետ զգում, ինչ են ապրում։ It's important to know that at each
age group, that thinking and reasoning skills, emotions, Շատ կարևոր է իմանալ, որ յուրաքանչյուր տարիքային խմբին հատկանշական է մտածելակերպի, տրամաբանության, հույզերի կոնկրետ տարբերակումներ։ and relationships influence their reaction to the stressful situations. Ինչպես նաև նրանց ուրիշների հետ ունեցած հարաբերությունը ըստ էության ազդում է ստրեսային իրավիճակներին տրված արձագանքների դրսևորման վրա։ So based on their, let's say, cognitive level, Նրանց տրամաբանական, ճանաչողական մակարդակից ելնելով, then we should choose our strategies, how we're going to talk to them, what are we going to do to help them feel better, what do we need to do so that their stress level is reduced. Ուրեմն նրանց տրամաբանական, ճանաչողական մակարդակից ելնելով, մենք արդեն կկողմնորոշվենք, թե ինչպես օգնենք, ինչպես նվազեցնենք ստրեսի աստիճանը։ One thing to remember is that kids who are lower, their thinking reasoning skills are lower. They're not average. Շատ կարևոր է հիշել, որ այն երեխաները, ովքեր միջինից ցածր ճանաչողական կարողություններ ունեն, may not be really aware of their environment and what's going on exactly. Նրանք միգուցե չհասկանան, թե կոնկրետ ինչ է կատարվում իրենց շուրջ։ And they may have a lot of fears. Եվ շատ վախեր ունենան։ But not be able to communicate. Բայց չկարողանան հաղորդակցվել, չկարողանան իրենց վախերն արտահայտել։ Because of their possibly their language delays. Միգուցե խոսքի պրոբլեմի հետ կապված, որ չեն կարողանում խոսել։ And their difficulty expressing their thoughts. Կամ բավարար չափով չեն կարողանում արտահայտել իրենց մտքերը։ And their emotions. Եվ զգացմունքները։ Okay. So for children who are about toddlers, the age of about 2 and 5, here are some of the behaviors that they may display. Ուրեմն 2-ից 5 տարեկան երեխաներին հատկանշական են այն արձագանքները, որոնց մասին հիմա կխոսենք։ They may experience some separation anxiety. So if a mom takes them to school, they may have difficulty separating from the parent at that point. Երեխաները շատ հաճախ անհանգստություն տագնապ են ունենում, երբ բաժանվում են իրենց ծնողներից, օրինակ, երբ ծնողը երեխային տանում է դպրոց։ Some others might be at night, they might have some nightmares or night terrors, just overall difficulty with sleeping. Եվ որոշները ուրեմն մղձավանջներ են ունենում գիշերները, ինչպես նաև սարսափներ են տեսնում, սարսափ են ապրում։ Anna John, are you changing a slider im hamar փոխում որովհետև ես չեմ տեսնում. Okay. Yep. There's so how can we as adults now respond to these children who are so upset and have the anxiety about the wartime? Ինչպես ուրեմն ուզում եմ խոսել, թե ինչպես կարող են մեծահասակները օգնել երեխաներին, ովքեր պատերազմական իրողությունում անհանգստություններ են դրսևորում։ So in essence, we have to create an environment for them that doesn't feel threatening, that doesn't feel unsafe for them. Ուրեմն պետք է մենք այնպիսի միջավայր ստեղծենք, որը ապահով թվա նրանց։ We want them to be able to come and express their fears, even if they can't do it verbally, just to be able to cry and be upset and for us to be able to comfort them.
Մենք այնպեսի միջավայր, այնպեսի պայմաններ պետք է ստեղծենք, որ երեխան կարողանա գալ, խոսի, կիսվի. Can you repeat the last part, Tallinn? Sure. So that they can freely express their emotions to us in whatever way that is. So crying, yelling, screaming, whatever it is, but to express their emotions to us. Պետք է այնպիսի միջավայր ստեղծենք, որ նրանք ազատորեն առանց կաշկանդվելու իրենց զգացմունքների մասին խոսեն, զգացմունքներն արտահայտեն, թեկուզ դա լինի լացելով, բայց արտահայտեն ինչ զգում են. Okay. Moving on to children who are between the ages of 6 to 12. So this is more school age children. Հիմա կխոսենք 6-ից 12 տարեկան երեխաների մասին, որոնք դպրոցական են. So for many of them, they can understand that something stressful is happening around them. Նրանք կարող են տրամաբանորեն հասկանալ ստրեսային իրադարձությունը եւ իրենց հետ կատարվածը. And you might see that they engage in fantasy play that involves this stressful event. Եվ կարող են երևակայական խաղի օգնությամբ ստրեսային իրադարձությունները վերարտադրել եւ անգամ պայքարել դրանց դեմ. So you might see the boys on the playground playing a game and calling it war, because that's what the events are that are happening around them right now. Օրինակ կարող եք տեսնել, որ խաղադաշտում տղան խաղում է եւ խաղի անունը պատերազմ է, որովհետեւ այդ է տեսնում երեխան, այդ է տեղի ունենում ներկայումս. And we just have to recognize that these stressful events lead the kids to feel very vulnerable, and they develop very negative thinking that can also then lead to negative behaviors. Եվ պետք է հասկանանք, որ երեխաները շատ խոցելի են դառնում պատերազմի եւ ստրեսային իրավիճակների ժամանակ, դրա արդյունքում սկսում են բացասական մտքեր ունենալ, բացասաբար մտածել, որն էլ հանգեցնում է բացասական անցանկալի վարքի. So the next slide is talking about what some of the typically developing children are experienced during wartime. So these are not your students with autism. These are your typically developing children. And you can see, I'll let you. Եվ հիմա ուրեմն նաև խոսելու ենք պատերազմական ժամանակաշրջանում բնականon զարգացում ունեցող 6-ից 12 տարեկան երեխաներին բնորոշ վարքագծի մասին. Ուրեմն սրանք այն երեխաները չեն, որոնք աուտիզմ ունեն, այլ երեխաներ, ովքեր սովորական բնականon զարգացում ունեն. But you can see that a lot of their symptoms can start to mimic some of the behaviors that you might see in children who are having any sort of other developmental disabilities. Եվ հետաքրքիրն այն է, որ բնականon զարգացում ունեցող երեխաների մոտ էլ կարող ենք տեսնել այն նշանները, որ աուտիզմ եւ այլ խանգարում ունեցող երեխաներն են դրսևորում. So they show signs of anxiety. They might become much more aggressive. Նրանք անհանգստություն, տագնապ են ձեռք բերում, ինչպես նաև կարող են շատ ագրեսիվ դառնալ. They might have trouble learning in school. They may have been students who had no problem with learning, and all of a sudden they're not doing well in their studies anymore. Շատ հնարավոր է, որ ժամանակին դպրոցում լավ սովորող երեխաները սկսում են դժվարություններ ունենալ աշխատանքը կատարելիս, այլևս լավ չեն սովորում. Oops, I missed. Okay. And then let's go to our adolescence, which is a whole different reality in an age group. Հիմա կխոսենք 13-ից 16 տարեկանների մասին, որոնք բոլորովին տարբեր են մյուսներից, մյուս տարիքային խմբերից.
So obviously, age 13 to 16-year-olds are almost ready to become adults. And so they are feeling the hopelessness and they're feeling the weight of the adults that are around them. Ուրեմն դեռահասները արդեն պատրաստ են ինչ-որ չափով չափահաս դառնալու եւ նրանք կարող են ունենալ անհույսության զգացումներ, մեղավորության զգացումներ կամ ամբողջ բեռը զգում են իրենց ուսերին ծանրություն են զգում. So it's again important for us to remember that as adults, we have to allow them to be able to openly express what their emotions are. We have to create that environment for them. Եվ կրկին նրանք չափահասների աջակցության կարիքն ունեն, որպեսզի իրենց զգացմունքները հանգիստ արտահայտեն։ Պետք է այդ միջավայրը ստեղծենք նրանց համար. So because of these high levels of anxiety, what some of the behaviors that they may engage in may become high risk or self-destructive. So we have to be able to be sure that they're not going in that direction. Եվ քանի որ ուրեմն հանգամանքները բավական ստրեսային են, դեռահասները կարող են զբաղվել ինքնաոչնչացմամբ կամ բարձր ռիսկային վարք ցուցաբերել եւ պետք է այնպես անենք, որ կանխենք դա. Okay. So what are some tips for teachers? Now, you all, I'm assuming most of you work in schools. And so in a classroom, what is a teacher supposed to do to help their students during wartime? Ուզում ենք հիմա խոսել են խորհուրդների մասին, ուզում ենք խորհուրդ տալ ուսուցիչներին կամ կիսել մեր առաջարկները, թե պատերազմի ժամանակ դպրոցում երեխաներին ինչպես կարելի է օգնել. So the first is to provide as much stability as it's possible. In however way that you can, providing that stability is very important. Շատ կարևոր է առաջինը, որ կայուն միջավայր ապահովենք ամեն կերպ. Again, creating that environment where the children are able to talk about their feelings, normalizing that what they're feeling is okay is very important. Եվ նորից պետք է հնարավորություններ եւ անվտանգ միջավայր ստեղծենք երեխաները, որ հանգիստ խոսեն իրենց զգացմունքների մասին եւ իմանան, որ իրենց զգացմունքները նորմալ է, այնինչ որ զգում են նորմալ է. We have to remember that sometimes it may not be all of the students in the classroom who are affected. It might only be a small group of the students. So if that's the case, we have to keep that small group together and have that discussion. Շատ հնարավոր է, որ ամբողջ դասարանը չազդվի. Շատ հնարավոր է, որ դա ազդի դասարանի մի մասի վրա եւ այդ մի մասին ուրեմն մի մասի կարիքները պետք է արձագանքել, արծարծել. And we have to provide various different ways for children to be able to express themselves. Եվ նորից ամեն կերպ, ամեն հնարավորություն պետք է ստեղծենք, որպեսզի երեխաները արտահայտվեն. So you might have the one student in the classroom who's very loud and verbal and vocal, and they're going to tell you exactly how they feel. And you don't have to pull that out of them. Կարող ենք ունենալ աշակերտներ, որոնք որևէ խնդիր չունեն արտահայտելու, եւ ինչ զգում են, բարձրաձայն առանց քաշվելու արտահայտում են. But then on the other hand, you might have a student who doesn't have that sense of freedom to be able to do that. So you have to create the opportunity for them to also be able to express themselves. Բայց կան նաև երեխաներ, որ ավելի քաշված են եւ հեշտությամբ չեն խոսում իրենց ներքին զգացմունքների մասին, այդ դեպքում մենք պետք է առիթն ու հնարավորությունը ստեղծենք. So some more tips include for the older students that a classroom can really be
a good place for them to be able to share their feelings, react to what's going on, discuss their concerns. So it can really be an open forum of discussion for them. Ավելի բարձր տարիքի աշակերտների համար կարող է օգտագործվել դասարանը, որպեսզի նրանք կիսեն իրենց զգացմունքները, արձագանքեն, խոսեն ստրեսային փորձառությունների մասին. And then we have to help them also understand that with the height of emotions, they're going to have a hard time managing their study time. Եվ պետք է օգնենք նրանց, որ հասկանան, երբ որ իրենց ստրեսի մակարդակ աստիճանը բարձր է, ապա դժվարանում է սովորելը, կապ կա դրանց հետ. So instead of just expecting them to learn, perhaps teaching them how to organize better so that the learning is easier. So teaching them those practical skills so that they can manage their studying and their emotions. Եվ երևի թե այս ընթացքում ավելի լավ է ոչ թե ակնկալել, որ երեխան լավ է սովորում, այլ օգնել նրան, որպեսզի կազմակերպված գործի. Some other tips include using extracurricular activities such as art and music and sports and outward ways of being able to express themselves can be very therapeutic for the children. Նաև հնարավորություններ ստեղծեք արտադասարանական գործունեությունների համար, ինչպիսիք են արվեստը, երաժշտությունը, սպորտը, որը կարող է թերապիայի նման ազդեցություն ունենալ երեխաների վրա. Okay. And then we have just a few more slides before we're done for today. And the next area we're going to cover is about crisis intervention and how to work with these crises and the special needs children. Եվ հիմա պետք է խոսենք ճգնաժամային իրավիճակների ժամանակ ցուցադրվող միջամտության մասին եւ հատկապես հատուկ կարիքներ ունեցող աշակերտների համար ինչ է առաջադրվում, ինչ է առաջարկվում. So in this case there's 4 levels of crisis development that occurs. The first is anxiety. Ուրեմն կա ճգնաժամի զարգացման վարքագծի 4 մակարդակ. Առաջին մակարդակը անհանգստության դրսևորումն է. And then the next one is defensive. They become very defensive. Եվ երկրորդ մակարդակում երեխան պաշտպանողական դիրք է գրավում, ուզում է պաշտպանել ինքն իրեն. And then acting out. Երրորդ մակարդակում երեխան սկսում է անկարգություններ անել. And finally tension reduction. Եվ վերջապես վերջում լարվածության նվազեցում է նկատվում. So what do we do when we're at the anxiety level? And so first we need to see what are some of the signs of anxiety. Ուրեմն առաջին մակարդակը անհանգստության դրսևորումը, բայց կոնկրետ ինչպես է այն դրսևորվում. So they might start picking at their nails, tapping their foot, rocking their body. So just those physical behaviors that you can notice that a child is anxious and becoming agitated. Առաջին նշանները ֆիզիկական նշաններն են, օրինակ երեխան մարմինն է ճոճում, եղունգներն է կրծում, ոտնաթաթերն է թփթփացնում, ետո առաջ է գնում. Արդեն այս ֆիզիկական նշանները ցույց են տալիս, որ երեխան անհանգիստ է. So when you notice that, you want to intervene at that point so you don't go into the second level of the crisis. And so there's a lot of different activities and tools and schedules that you can use in order to help reduce that anxiety. Այս մակարդակում ուրեմն ուսուցիչը կարող է միջամտել, պետք է միջամտել, որպեսզի երեխան երկրորդ մակարդակին չանցնի, ինչպես տարբեր տեսակի գործողություններով, activities, what else, Colin?
Just the schedules, and these are all things that I want to reassure you that we are going to help, and these are tools we're going to give you. So the communication tools, the schedules, all of that stuff, we're going to talk about all of that on Thursday. So you will have that information to take with you as well. Այս этапում ուրեմն ուսուցիչը կարող է դասացուցակի օրվա ռեժիմի հետ կապված ուրեմն կանոնակարգում կատարել, տարբեր տեսակի գործողություններ, տարբեր տեսակի խաղերի մեջ ընդգրկել, որպեսզի երեխան չանցնի երկրորդ մակարդակը։ And then the second level is the behavior level. So this is where you start seeing those behaviors that certainly need to be addressed, like pounding fists, abusive language, they become hostile. Եվ ուրեմն երկրորդ մակարդակը, երբ որ պաշտպանական տակտիկա է արդեն երեխան ձեռք բերում, օրինակ, երբ որ երեխան սկսում է թշնամանալ ձեր հետ, մռնչալ, բռունցքներով խփել, վիրավորական խոսքեր ուղղել եւ այլն։ So again, this is the point where you're setting limits, you have expectations. You're going to use some of the tools that we give you, like what's called a first then statement. And we will walk you through how to be able to use each of these tools. Եվ այս դեպքում արդեն ուսուցիչը հրահանգային ձևով պետք է երեխայի հետ վարվի, կան ուրեմն տարբեր տեսակի սկզբունքներ, երեխան իմանում է նախ եւ առաջ սա պիտի անի, հետո այն եւ այլն, այս ամենի մասին մենք մանրամասն խոսելու ենք ձեզ հետ եւ համապատասխան ուրեմն գիտելիքներով եւ հմտություններով զինենք։ And then the third phase is the acting out. So at this point, the child has now lost control. So they might be hitting their head on the wall, anything that's self-injurious or anything that is just dangerous to themselves and to others. Հաջորդ մակարդակը արդեն անկարգության դրսևորումն է եւ այս этаպում երեխան կարող է ինքն իրեն վնասել, հատակին խփել, գլուխը, պատին խփել եւ այլն. So at this point we have to not necessarily intervene to stop, but we have to intervene to redirect. Ուրեմն այս դեպքում մեր միջամտությունը պարտադիր չի, որպեսզի կանգնեցնենք վարքը, բայց ուրիշ ուղղությամբ տանենք. And the reason for that is because they can be dangerous to you. So there are safe ways to intervene here, but it requires training for you to be able to do that. You can't just jump in front of a child to stop them. Ուրեմն այս этаպում երեխաները կարող է վտանգավոր լինեն եւ այդ իսկ պատճառով, որպեսզի երեխային վերաուղղորդեք, դուք պետք է համապատասխան վերապատրաստումն անցնեք, որովհետեւ վտանգավոր этап է սա. And then our last slide for today is the last level, which is the tension reduction. This is when the child is just done and they're sorry, they might be crying, they're emotionally drained at this point, they're tired, they may even fall asleep. Ուրեմն վերջին этаպը լարվածության նվազում է. Այս этаպում երեխան, աշակերտը հոգեպես թուլանում է, նա կարող է ներողություն խնդրել, կարող է լաց լինել, կարող է վախ, շփոթություն զգալ եւ անգամ արդեն քնել. And so we at this point are helping them with other kinds of exercises to relax, like deep breathing, discussing feelings. Again, these are all tools that we will discuss together on Thursday morning. Այս этаպում ինչ կարող են անել ուսուցիչները, կարող են արդեն երբ որ երեխան որոշ չափով հանգստացել է, նրանց խորը շնչառական վարժություններ անել տան, որպեսզի երեխան ամբողջությամբ հանգստանա եւ նորից ուրեմն այս ամենը մենք ձեզ ավելի մանրամասն կներկայացնենք այս ամբողջ ընթացքում. Շնորհակալություն այս մեկնարկի համար։ Մենք մի ամիս ձեզ հետ ենք լինելու։
Ձեզ բարի գիշեր, ձեզ մոտ արդեն ուշ է։ Հասմիկ ջան, ձեզ նույնպես շնորհակալություն համբերատար տեղին թարգմանելու համար։ Շատ ուրախ եմ։ Մենք էլ շնորհակալ ենք։ Հաջողություն ձեզ բարի օր։ Հաջողություն։